Honey pie, honey pie, honey pie, honey pie. I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down. I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep. Sunkenlands, I haven't played this in ages. Ooh, Chinese. Let's plonk it over there. We'll do that with those. I actually saw the icon and did think it was going to be a Corv. Absolutely not on those lads. Nice wood line actually, so I can put an Imperial Academy in quite a alright spot. Which is quite thankful. Quite thankful indeed. As in we can gather wood taxes, food taxes, all those kind of taxes. Now we do have a deer pack right there, although there is a lot of deer on this map, so it might be a good idea to get pro scouts anyway, but I'm sort of thinking that if we can get away with not having it, because this is the next one, I can get a Barbie here later on. Like, that is so much food there. So much. But I'm not even sure if it's a necessity. Pardon me. Because if I'm careful, I think I can gather from this whole section without too much trouble. Hello, hello, guys and girls. How's it going this morning? Oh, I need to do something a bit fancy. And then go like this. There we are. Now we're cooking. Now I can see both chats. Ooh. So that to me looks like a 2TC Delhi player. Which I got to say, I haven't played against that in a while, so it's enough for a age up. What else could it be afterwards? Hello, hello friends.
I'll tell you what, we'll do it like this. Hello indeed. 68 months of priming. Thank you, big dog. Thank you very much. Ooh. Tower of Victory, so strong infantry. Not something you should take lightly at all. And yes, we're going to get all these taxes are flowing. Some nice upgrades, because I imagine he's going to expand over here, although this is already a very different scenario. Very different. That's what I'm used to against Delhi. Oh, over by the goal to make sure it's safe. It's fair. That is fair. And we have indeed tons of wood now. Absolutely tons of it. So I'll tell you what I'm going to do. I'm going to do this. Move over here. He's actually gone and bonked up quite a few of my homies over yonder. Which would make it harder to gather if we were doing pro scouts. So right now I don't truly need to run around, I don't think. Hello, hello. Hello, hello. And how do I want to play against a Delhi player that is expanded? 2 TC Delhi, yeah. Very curious about that one. But I'm going to be working on lots of gold, food, so we're getting lots of food here. I do have tons of wood to utilize, that's kind of nice. And with these guys, I'm gonna get a real fast stage up, I think. Because why the hell not? And something like this, most likely, is gonna be okay, I reckon. And after I've gathered out either the deer or the sheep first, I am thinking that I want to start making like a barbican somewhere. So let's see. So he's on deer, getting the House of Learning quite quick. And tell you what, we'll do that. So we can start grabbing relics as well. So if there's anything that's going to be in my favour, one thing that absolutely will be in my favour here is upgrades, because you can't have really impressively fast upgrades if you've done what he's done, which is not have too many scholars out.
With Zushi, I definitely do. Supervise, definitely do. With these guys, not quite as much, no. Most of the gold's over in this section of the map. With Sushi, the taxes are just so good. Or with China, the taxes are so good. I'm actually going to stop building that one. He grabbed a relic, right? Yeah, he did. Still completely in his base. Multiple barracks. That's okay, I think, for the time being. We'll go and move over there with that. And he did grab a relic. But where's he gone? Oh, Lost Boy on the run. Okay, that will help with our worker count. Quite a chunk there. That's nice. And that will be at least 3 relics for the time being. And then I'm thinking getting either Zoogs or Archers at this point. That's what I'm thinking. Wait, what? That was weird. Okay, that was weird. Didn't pick it up the whole time, apparently. Yeah, that was weird. That was very confusing for me. Not sure what happened with him. Is that guy gathering berries? Okay, we've got crossbows, and they're gonna attack faster, so that's kind of cool. You have a boar situation going on, also very handy. And there you are. So a deli that hasn't gone for sites at all. Like, not one. Very intriguing. Okay, I don't need to worry about building this too fast or anything. He's on the big goals. That's nice for him.
I mean, I've got such a big space at the back here for when I want to make farms, eh? So I got here lots of boys. Pumping out those upgrades ASAP. And yeah, this is still going to be a lot of food being gathered over here. But they do have good upgrades. Oh, they do attack faster, which is very intriguing. So I've kind of let him do whatever he wanted, eh? I want to say kind of. I have let him do whatever he wanted. Oh. They got a little trapped. Where's my... Okay. Good solid imp timing. I don't like how this went, for the most part. Even if a lot of it was meant to feel okay. But I tell you what, I'll start working on my imp here, I reckon. I'll try and bust him down a little bit.
So I think here he's mainly waiting for like upgrades to finish and stuff, you know? Getting sieged down, never a nice feeling. You want to be a bit careful here, though. The elite Gazi? Yup. I think I'm super dead. Not completely dead, actually. Definitely not feeling too good. So much, isn't it? Pwned my ass. Gonna give 2 TC? Someone must have donated for me to throw? No, dude. Yeah, 2 TC. It definitely feels like 2 TC is becoming far more a thing, you know? Far more a thing. I mean, I gotta say, I've playing against the 2 TC Delhi. Very fun. Because I did not anticipate that one little bit. I have not gotten... Wait, have I? Ah, it got dodged, Archipelago, I think.
I think it got dodged. Could be very wrong. Relic Rivero. Hello, Ren. How's it going, lad? A 2TC Japanese build? I will do anything for a sub, lad. Anything. So how did that game go? He went 2TC... G-Morning. 2DC Tower of Victory, which gives all his infantry a 20% damage buff. I couldn't do anything with the super fast knights, or maybe I could have dived way more. I was just a plonker. I was a plonker. Now this could be a 2TC off for sure. It used to, back in the day, when Japan first came out, I used to do a 2TC build actually, where I just gathered stone. It was kind of cool. It definitely feels like there was... Like, I don't know if other people feel this, but I definitely feel that there is maybe not something quote-unquote off, but I feel that Siege isn't as strong as it used to be. And I know there was that nerf to fire manganiques. Specifically. 2TC Ibid with a fast age up? We can do that. We can definitely do that. A standard opening, like how you... I would say the standard opening is first 6 on food, then your first 2 villagers going to gold, then the rest on food, so you end up with like a 10 to 2. Is what I would say. This hill is throwing me off. What? Why did it do that? No, clicking on that tree was a bit of a chore, actually. How?
Now I am genuinely curious how fast we can get a second TC up with Japan. Shouldn't be too bad. So it's got to be here, right? Yeah. So fairly similar with these homies, which I gotta say, that's not bad at all. Do you have to drop off? So let's say I'm gathering food here and I went to make a lumber mill here. If they have food on them, they will drop off the food and then start wood gathering. So it's not something you truly have to worry about. Looks like we will lose one dude here. And it was hospital wing, so more of a macro-centric wing. More? Spears and horsemen. I'm sorry about that kind of stuff. It doesn't just happen to me. I am. We'll need another house. Putting it 2 tiles away. Primarily there. So it doesn't affect a farm situation.
later on. Lots of walls. How do I want to do it? Do I want to be like super greedy or kind of... No, I won't be like too ridiculous here. Some archers as well. Now I do guess that like the Geno's crossbows could be somewhat annoying, eh? This hill is totally making me go like feeling weird. So what we got? We got Templar Bros.
And we are getting pretty much most of the relics here, which is great for us. I'm going to keep working on upgrades. I'm trying to focus those down with my crossbow-like unit. But I'm definitely going to need way more than Borgix. Hello there, sir. And thank you, thank you, thank you. I actually have a relic right outside my base. Which I'm guessing he sort of wants. Ooh. Alright, let's start grabbing sites, I reckon. Because, yeah, shitloads on food. Definitely want lots of gold now, though. And barracks are super cheap for Japan. Their range is actually pretty good. Like, they do outrange archers by 0.5. So they're not always getting murdered. Finally, the 2-year badge. The 2-year badge, the Pride badge. I'm very proud of that one, actually. I think it's one of the prettier badges. When should one build on a Begisha? Either for a big switch, not like I've done this game, because I do think this is asking for trouble. Oh, he's gone for the Castile, so I definitely don't want to fight near that upgrade. Or, you know, those sites. So I'll tell you what, I'll try and continue fighting over yonder. Because, yeah, fighting against his dudes with a big damage buff feels terrible. But we can definitely start making some trouble, I reckon. Because when these guys get...
Imp, which we're heading that way, eh? They are very good. DeMu Ink. 2 TC down. Let's get in this base. Just checking the radius. So while this is going on, we're obviously pretty good with the gathering, eh? How annoying. I can't remember the last time I went this landmark, actually. Wait, all the big golds are on his side of the river. I've been robbed. Robbed, I tell you. How much does it give us? That's pretty low from there, but... Alright, it's something, eh? Maybe I can't... Oh, I actually claimed the site. Okay, that's cool. That's really cool. This is one of the best upgrades you can get because it also increases the torch damage, which is often not really talked about, but is obviously huge. Okay, now I don't have it yet, which is a 15% bonus to health and everything. But I don't think our army cares too much at the moment. Thank you again, Borgix. Just make keeps near sacred sites. I will go for that. I wanted to get another one of these. On hindsight, I probably shouldn't have surrounded this as much as I did, so I could just do it there. But we're going to need food. I also got this upgrade here, so I got a couple more Shinto priests for the relics, which I could obviously put on food, gold, whatever. Have to look at the resources gathered. Oh, for the infantry? Sorry. Just going to the restroom very quickly.
DeMu Fac, good luck on the games today. Bonjour, 'tis Forsaken. Thank you, thank you. Ooh, Arcagnello. Alrighty, matey, alrighty. Fatplop, I also inherently really like lumber camps with your Shiros. I do. One of the things, and thank you, one of the things I do really like, I gotta say. Oh, Brian Mick, thank you as well. One thing that I think is very strong at the moment isn't the 2TC and kind of being safe by staying in feudal. I think it's the 2TC rushing to castle. I think those builds are actually like really good at the moment. I also do want to try the Ayabid 2TC. Byzantine. Explo. Escolto. Spero. What? Parat. Si. Ensala. Escolto. Bene. Mandes. Cavallo.
Kerte. Mandes. And thank you guys and girls. Thank you very much. ¿Qué? I had a lovely weekend with my boy. He was a gem. I think I only got punched, Escolto. Escolto. I want to say like 20 times. Si. Also one day, like, Cavallo. his bed at home Paras. is... Escolto. Mandes. Vado. And this is a fairly... His bed at home is like... Parade. Cavallo. How do you describe it? Mandes. Vado. Parade. Oh, Cavallo. Good luck. if I say a Have mattress fun. on... Oh, it's Liplo. If I say a Good mattress luck. on the floor, Have fun. it's kind of doing it injustice and it makes me sound bad, but it is like a low bed, you know? Ensala. Si. Vado. So if he falls out, it's fine. But here, he fell out of bed. I was and landed on the floor. Now he remembers nothing, Vado. absolutely nothing. Vado. As soon as I heard it, I freaking ran. So I heard him going like, "Ugh," and I you know, Ensala. instantly my worst fears were like, Escolto. Mandes. Cavallo. Exploro. Kerte. Ensala. Colones Paras. Vado. Mandes. Bene. Ubi vado. Vado. Mandes. Parat somes. Exploro. Escolto. Si. Parade. Escolto. Mandemans. Mandemans. Capio. Escolte. Very cool. Ensala. Cavallo. Ubi vado. Parade. Si. Parat. Escolte. Mandes. Mandemans. Escolto. Escolte. Exploro. Ici. Si. Exploro. Kerte. Parade. Cavallo. Parat. Mandes. Bait. Escolte. so yeah, I felt incredibly Mandemans. rough with that. Ensala. Escolto. Vado. Escolte. Exploro. Vado. Escolte. Mandes. Cavallo. Mandemans. Parat. Escoltier. Si. Being a parrot is scary, man, yeah? Escolto. Proper, like... Oh, I thought I rallied them. Sort obéient. Kun grand cours. Proper gets your heart pumping. Parade. Cavallo. Si. Ambulo. So I still went for a pretty fast tech, because at least Parat porvenir. it will improve their movement speed. Oh yeah, oh yeah. Cavallo. Eceli Mandemans. And yeah, we're going to have a lot. Labo. Si. Si voleis. Commandez. A Cavallo lot of ici. wood. Coursor obéient. Kun grand cours. Tous audite. Coursor cavallo ici. Escolte. Mandes. Comprendo. Caval parade. Respect. Toutes. Si. Perfecté. Si. Kun grand cours. Escolte. Tous audite. Quel Mandes. Eceli Mandemans. Entendo. Coursor. Toutes audite. So weird. Respect. Escolte bene. Caval parade. Oh yeah, oh yeah. Caval parade. Ambulo. So yeah, I'll come drop these mad lads off. So I don't run out of food. Toutes audite. Coursor obéissance. Ambulo. Quel Mandes. Cavallo. Coursor. Oh yeah, oh yeah. Parat colones tous ici. Colones portier. Caval parade. Oops, I alt-tabbed. Quel Mandes. Comprendo. Si.
Ecce mandement. Mandes? Para colones suntis. Y affect. Colones. Escolte. Si, bene. Escolte. Si, comprendo. Si voleis. Caval. Mandement. Comme me. Colones. Temps de retournar. Toutes. Bon, vamos, vale toutes. Cum grande course. Coursor obéissance. That's funny. Menacé por nos. Caval para. Cavallo ici. Perfecté. Ecce Fouet de labour. Y affect. Si, si. Huzzah. Si, sommes. Si, bene. Les malsons sont ici. Ici va tost. Mandes? Cum grande course. Stabler? Coursor obéissance. Ambulo. And a Merc House. Coursor obéissance. Ecce mandement. Si. Tous audite. Si, sommes. Labour quito. Mavo. Capé. Ici va. Mandes? Perfecté. Ecce. Mandes? Oye, oi! Per cavallo ici. Comme Mandes! Caval parade. Ecce mandement. Fouet de labour. So I guess my safest resource of is the sheep Coursor obéissance. Fouet here me. to some degree. Wado capé. Oh, I do like that one being so close. Escolte. Si, comprendo. Toutes audite. Y affect. Pilgrims are the one thing that I'm definitely going to be losing. Si. Buon accord. But focusing on that and not on my base is at least Mandes? one bright side. Caval. Parade pour laborar. What map is this? This is Sunken Lands. Mandes quid. Coursor obéissance. Penesus! Caval par si voleis. Mandes? Quid d'abord. Comprendo. Si. Comme Mandes. Coursor obéissance. Me plaît. Respect. Mandes? Quid d'abord. Vado laborar. Parade pour venir. Toutes audite. Vale. Quito vado. Ecce Now I am a bit curious about what's going to come out of his Merc House. Like I have to guess it's most likely longbows, is what I would say. Si, sommes. Tourma. Escolte. Ecce mandement. Retourno comme. Lanquier in movement. Vale. Bene. Escolte. Ecce. Toutes audite. Oh, l'encaisse para. Comprendo. Veniez. Pariez être préparé. Escolte bene. Io ma sono la cose. L'encaisse, sigue-me. Presentez l'encaisse. Quid. Presentez l'enquier, mes coups. L'encaisse sopre aussi. Sito. Pariez être préparé. Perfecté. L'encaisse baratas. Toutes audite. Si, va. Ecce. L'encaisse sopre ossa. Toutes audite. Labour spera. Escolte bene. Tous audite. L'encaisse par. Sigue-me. Presentez l'encaisse. Valley. Parade pour la mandement. Si, comprendo. Buone. Comme mi trenca. Pariez être préparé. L'enquier, mes coups. Presentez l'encaisse. Lancière, ayez sa tour de How guerrier. fast they build? 19 seconds. This is not bad. Courage, lancière. Forti donc, vives exploitières. Compagnon, lance sur feu. Oyez les ordonnances. Lancière, gardez spot. Longue. Propage, compagnon. Besoin à faire. Si, veille de fer. Compagnon, comme il vous dira. Lancière, à votre ordonnance. Lancière, un ordre. Courage, lancière. En ordre. Oil, courage, si, sera. Manin. Lancière. Oyez, tout le monde. Compagnon, lancière.
Lancière, à votre commandement. Beswania do rzeczy! Lancière, gardez de votre. Ojec! Lancière, oui, Congoin. Oyez, nord de I'm going to put those on berries for now. Lancière, nord. Nie pałki donc beswanie. Au pas, compagnon. Correct, lancière. Au pas, compagnon. Envoyez, lancière, nord. So it's very committed. Ayez sa tour de guerrier. Ça, lancière, gardez de votre. Lancière, compagnon. Lancière, correct, lancière. En or. Lancière, Edgar. Envoyez. Oui, Advertance! ma lance. Besoin. Advertance! Marchier hier, moi trestos. Ma lance. Ojec! Lors devant Snors, alerte. Reste ahora! Ayez sa tour. Courage, lancière. Oh non. Quoi faut-il faire? I would love to get the monks going, Ojec! but I also realise that Ojec! Lancière, gardez de votre. I would love to get +2 armor. Ojec! Les ordonnances. Allons, Saint-Trestos. Lancière, gardez de votre. Advertance! Tout le monde. Courage, lancière. En or. Oyez, tout le monde. Compagnon, lancière, gardez de votre. Reste pour la besogne, maintenant. Lancière, un mot. Attendez les commandements, madame. Lancière en place. Si veille de fer. Compagnon, courage, lancière, en ordre. À votre ordonnance. Lancière, en ordre. Intense fatigue. Au bas, compagnon. Bataille, Ojec! Tout le monde. courage, lancière, en ordre. Oyez, tout le monde. Courage, lancière, en ordre. Lancière, en ordre. Manuel Raspi. Aïe! Advertance. Lancière, gardez de votre. Aïe, Gertes. Lancière, en ordre. Quoi faut-il faire? Lancière, garde 20 000 beaux spirales. À lance. Compagnon, lance sur feutre. Compagnon, lance sur feutre. Compagnon, lancière. Lancière, gardez ce mot. Lance, lancière, oh la courage, à votre ordonnance. Lancière, lancière, un ordre. 20 000 beaux spirales. Faut-il faire? Lancière. Now they are incredibly slow, these guys. Bien votre droite est avoué. Dicte votre Compagnon, lance sur feu. Besogne après. Manance! Courage, lancière, en ordre. Courage, lancière, en ordre. Solarme, la lance prête. Advertance seulement. Ayez de cure au commandement. Lancière, gardez ce vote. Compagnon. très bon possible. Veillez les commandements. Mon vitesse où? Faut-il axer comme le volet? Compagnon, ayez de tour de guerrier. Ça. Oyez, veillez. Dicte votre plaisir. Entière. Oyez, commande. Courage, si, veille de fer. Oyez, les ordonnances. Entière. Entière. Gardez ce mot. Entière. Entière. Le ferai-je donc? Oh, advertance devant le snort. Alerte. Entière. Prenez vos armes. La lance. L'entière. Un ordre. Bien bon, vos serlux des Entière. Obéis au commandement. Oyez les ordonnances. Oyez, veillez. Acustres-vous par des partir. Compagnon. Oyez les ordonnances. Allons, ça, Trestout. Veillez, les ferai-je. Entière. Entière, spes-vos. Entière. De demeure, Quenslas, Tukoy. Entière. Oyez, comment? Oh, me faut. Oyez tous le monde. Lors bâtis, je sais. Entière.
Commandement. Archers. Oyez, commandement. Archers, mesvos. Compagnon. Oil. Dégresse pour vos servir. Ayez sûr au commandement. Mon archers. Advertance. Compagnon. Ayez bien sûr. Oyez, les ordonnances. Allez, on a besoin, madame. Lors se bâtit. Archers. Prenez vos armes. Oyez, les ordonnances. Sire. Long Archers. Les commandes. Archers, mesvos. Archers. Crie, comme le volet. Archers. Les commandements. Yay. Advertance. Oyez, Feit Jambert, soit une affole. Feichi, les commandes. Manon. Oyez, les ordonnances. Ayez cure au commandement. Que annonce. Pour vos. Oyez, tous le monde. Compagnon. Feichi, les commandements. Oil. Que fausi donc? Should have some like more berries or something over that way, I think. Not entirely sure, but Oyez bien, compagnon. Archers, obéis au commandement. Feichi, les commandements. Advertance. Oyez tout le monde. Giovanni. À Obelestre, je gagne mon game. En besogne. Oil. Citos. or is that my berry? Compagnon, un coup de prête-moi. Oyez bien, compagnon. Que fausi donc? Si, vais exploiteur. Laissez-moi. Oyez, tous le monde. Un chest mettre. Oyez tout le monde. Well, I'm locking you in here with me, mate. Oyez les ordonnances. Oyez And I'm on tout le 2 monde. TC, I'm not sure if he is. Feichi, surveille. Laissez-moi exploiter. Secours! Oyez les ordonnances. Commandement. Un chest mesvos. Advertance. Fouillère. Feichi, les commandements. Un chest mesvos. Je soigne nos... Oyez, tous le monde. Oyez bien. Besoin. Attends. Pour vos services. Oyez bien. Nos despardons vraiment. Oyez, les ordonnances. Embelestier, comme il vous plaît. Jet mesvos habillement. Embelestier. Oyez, tous le monde. Advertance, tous le monde. A chest mesvos embelestreuse. Oyez tout le monde. Embelestier, compagnon. Nous allons. Archers. Si, comme le volet. Archers. Chacun ses archers. Les archers en avant. Archers. Si. Archers mesvos, archers. Oyez les ordonnances. Archers. Oyez vos armes. Lanciers, gardez-vous. Archers. Obéis au commandement. Admissez vos pères. Jet mesvos à fuir. À part Archers. Archers, instrument. Reste manette qui pêche les destructifs. Oyez, les... Advertance. Advertance. Oyez, allons ça, très simple. Archers mesvos Archers. Oyez, Feichi, commandement. Archers. Embelestier. À point. Archers, archers, allons priment. Archers. Archers en après. Oyez, tout le monde. Embelestre. Archers mesvos. Manan, jet mesvos habillement, embelestier. Jet mesvos embelestreuse. Yenoi. Viquator est nostre. It went surprisingly well, but I do think the Kyrocyphron was maybe too much of a committal. Like in my head, it was too much of a committal. You lose to Biz a lot.
What about taking opponent civ and doing 2 TC with it until someone stops you? We definitely could. We definitely could. I did that against Core one time. Not with 2 TC, but I played against Core like a good 4 or 5 times in a row. And I kept picking his civ, what he played in the game before. It was very fun. Now, I did lose to Delhi 2 TC earlier, and I've still got it in my head. That's what's got me on this 2 TC train, actually. So for as long as AoE 4 has been about, I have loved like greed plays. I haven't so much been a super fan of like the mega aggressive builds. I say I loved greed builds, but there was one meta where it was like 3 TC, go for all the deer and boar and berries on the map and just kind of like all in. That wasn't as fun. I'm looking at jeans. I need a new pair. Have I considered getting a pet? Honestly, I don't think I should have a pet. I've thought about getting a plant. Like if I go away for a week, I don't really have like a family around to be like, hey, would you be able to look after? So I feel a bit like, and I only want a pet if it's like an addition, you know? Pets are easier to keep alive than plants. I'm not bad with plants. You believe a lot of people...
The only thing I really like about heavy spears is the fact that they're not giga countered by, like, they're basically a man-at-arms, right? Basically. A man-at-arms that counters cav. So they still have all the inherent weaknesses of men-at-arms, besides cav. Very often, if you're playing against a civ, if you are rushing a infantry, at least then you can say, alright. They at least have to do something like crossbows, which is slow. And then you can kind of work on map control. So they have certain perks. But it's, for me, it's primarily a early castle thing. So like that game, it held off the longbow push and also limited the longbow push. He actually went Varangian Guards against it, which I don't think's terrible. I don't think it's great either, just because, again, they're slow. Did try to make some katas, which they were good against, but it allowed me to get a lot of control flow in, which was the big thing. But I don't particularly like them as the game goes on. But at least Fortress health is higher by like 30%, right? So, I mean, it's not a dead tech. But there are, yeah. آماده. آری. فرمان. آماده. بلی. بشنوید. سوار. And a dock. Cheeky bastard. دیدبان. آری. Cheeky fucking bastard. روستایی نه. همیست. آماده. روان. آراسته. آشکا فرمان. روان. سوار. سواره همی روم. سوار. آماده. بیگمان. بشنو فرمان. فرمان همی جنبم. آری. فرمان. دیدبان. آری. بشنوی جنبی آراسته. فرمان همی جنبی. سوار. روان. سوار. آماده. My wood lines are actually pretty far away, I gotta say. دیدبان. بشنوی. آراسته. بلی. And my berries. آماده. Do I regret my choice of giving him sheep? No. سوار همی جنبم. But I do still think it was cheeky chappy. آراسته. منتظر. آماده. آری. آراسته. فرمان. سوار. آری. همین روم. آراسته. همینم برم. فرمان. دیدبان. روستاییان منتظر. چون؟ آماده. سواره همی روم. دیدبان. بلی. آماده. آری. فرمان. بشنوید. بلی. روستاییان. سوار. بلی. Peacefully gathering. آماده. Got some spearmen chopping me up. همی جنبم. فرمان. آری. خوب بساختم. فرمان. ما روستایی. اینک همی جنبم.
بردار دیدبانان سواره سواره خواهم رفت سوار بسیج همسوی بر اسب همی روم تیزتر رو گوش آری اینک همی جنبم همگی آماده باشید سوار تیزتر رو فرمان همی رسد دیدبان اینجا گوش دهید من شما را I definitely pressed drop off. سپس جنبی فرمان سواره خواهم رفت سوار بسیج همسوی بر اسب همی روم کار برای کردن مزید آراسته کار مرد شما بدی فرمان تیزتر رو ولی آری دیدبان اینجا کار همین فرمان بدی بیدرن فرمان چپر خواهم کرد آری همگی آماده باشید ولی من این را خواهم دیدبان اینجا سوار بسیج خوب تمام بشده سوار بسیج روستاییان اینجا فرمان چه فرمان بردار به دیر آراسته سوار بسیج کمانکش آماده دیدبان اینجا همسوی بر اسب همی روم پیشروان آماده کار رو آری کار فرمانم دهی به کارم آری کمانکش آماده بیجا روستاییان آماده و در خدمت شما فرمان چپ کشید کمانکشان روستاییان این کمان مردان گوش دهید روستاییان آماده و در جنب آماده فرمان همی رسد کمان توجه آیی کشید کمان زمین Thank you. I totally forgot that. کمانکشان اینک مران را I was actually already starting to think like, I'm gonna need a barrack, a blacksmith, but obviously not the case. روستاییان آماده مردان گوش دهید کمانکش بدان سوی روید سوار بر آن کار را همی کنم کار آن به ساخته خواهد روستاییان آماده و در خدمت شما دیدبان سواره خواهم رفت آری گوش دهید آراسته فرمان چپر کار برای کردن کشید شوید کمانکش دیدبان اینجا بشنو فرمان بر آن کار را همی کنم کار من شما را سوار بسیج ولی سوار بسیج اینک همی جنبم کار دیدبان اینک همی جنبم کمانکشان خواهم کرد کمانکشان آراسته تمام گشت خواهم آری همسوی بر اسب همی روم فرمان چپر تیز دشمن No wheelbarrow yet, but we do have to remember that he is on آری گوش دهید ولی کان سوار بس اطاعت همی شود the boats. آماده توجه فرمان گوش ده کمانکشان بیگمان آراسته کار همی فهمم ولی کشید فرمان Yeah, my wood lines feel dreadful. کشید کمانکشان Like, is that my wood line? The natural one? Or? دیدبانان آماده کار مردی را کمان بشنو فرمان روستاییان هنگام پیشروی تمام شده آماده باشید کمانکشان آراسته روستاییان این گوش ده کمان بدان سوی کمان جنبید زیر افسران روستایی کمان تمام گرد روستایی فرمان همی رسد آماده باش کمانکشان جلو روید همگی آماده باشید به کمانکشان آراسته دیدبان کشید کمانکشان آراسته آراسته جنبیدن کمانکشان آراسته در خطر باشید کمان شوید کمانکشان
تکلیف کمان کشاد. فرمان همی رسد. آن به ساختن. کمان آماده باشید. دیگران حاضر اطاعت هدایتمان کنید. امرتان حاضر طبق فرمان راه افتاد. مراد قرآن بمان دهید. فرمان بردار باشید. حاضر فرمان بردار. I hate it when they go inside and they die. So annoying. همگان گوش دهید. جنبی باید فرمان ها طبق فرمان شما. فرمان ها همین. ناوکانی شویم سپاهیان. نشانی اسلحه آماده. جلو را همی کنم. ناوکان حاضر و منتظر. آماده ناوکان. آراسته شوید و جنب. هنگام فرمانتان اطاعت ناوکیان تمام توجه فرمایید. هنگام بر خود را حاضر همگان گوش دهید. حاضر مرادتان چه بود؟ حاضر آن انجامیده آمد. نشانی تمام توجه فرمایید. آماده جنبی مشغول کار شوید. تمام شوید همگان. ناوکان حاضر و منتظر. رعایت آماده ناوکان. حاضرم ناوکان امرتان بهر فرمان ها جنبید. نشانی پس گیرید. شوید. امرمان دهید. همینطور که بفرمودید. ناوکیان اسلحه حاضرم اطاعت. مرادتان چه پارسایی من. ناوکیان از امرتان همه با هم پیش روید. ناوکان پیش روید. عقب نیفتید. اشراف من پاداش بنده را به دست دارم. حاضرم بهر فرمان حاضر. آماده آماده ناوکان حاضرم اطاعت. فرمان بردار. نشانی پس گیرید. ناوکان برخور. کی تیر خوردن همی خواهد. امرتان ناوکان حاضر تا هنگام همه توجه فرض. ناوکیان اسلحه را حاضر فرمایید. آماده ناوکان. هنگام کار. ناوکیان خیز همی جنب. فرمان بردار باشید. همانا فرمان ها آماده ناوکان. آری برخور. اینک بشنیدم. مرا نشانی دهید. نشانی آماده باشید. ناوکان حاضر و منتظر. ناوکیان اسلحه را حاضر فرمایید. ناوکان حاضر و منتظر. هنگام آماده ناوکان. همگان جنبی باید نشانی خیز همی جنبن. فرمان ها اطاعت همی. هنگام برخیش بیدرند. آری سپاهیان جنبی مشغول کار شوید. آرزوی شما چون است. ناوکان حاضر و منتظر. فرمان ها همی رسد. کمان کشان. نشانی پس رعایا کی تیر آماده. خوردن همی خواهد. حاضرم آماده اطاعت همی شود. ناوکیان اسلحه را حاضر. کارم دهید ز فرمانت. ناوکان حاضر و منتظر. همگان گوش دهید. بر خود را حاضر سازید. آماده باشید. ما پیش همی رویم. ناوکیان فرمان زمان از فرمان ها القریب. شب همه خود را بهر برخیش را غنیمت آن سوی بود. هر یکی فرمان ها همی رسد. کمان کشان. در همگان گوش مران را. هنگام برخیش را حاضر سازید. هدایتمان کنید. همگان نشانی پس هنگام شدن. حاضر آماده ناوکان. نشانی پس هنگام فرمان. تمام توجه. ناوکیان مرادتان چه بود؟ مرادتان چه بود؟ راه بندم. اینک همه بر مراد شما. همگان حاضر فرمان. حاضرم آماده تیر است. کمان امرتان سپاهیان بهر فرمان گوش دهید. مرا نشانی ده. حاضر بابا.
هنگام فرمان همگان گوش دهید. آماده همه با هم حاضر فرمان شوید. همه توجه فرمان اینک توجه همه توجه فرمایید. نشانی پس گیر هنگام فرمان را انجام همی کنم. آماده همگان گوش دهید. نارکی امر مرادتان چه بود؟ هنگام فرمان نابکان حاضر و منتظر. برادران نابک جنبی مشغول کار شوید. برادران مطلب فرمان خدا پرست. آماده همه با هم پیش روید. نشانی Oh god, they got so stuck. نابکان حاضر و بشنوید آن انجام Soon I can actually fight this army though, which would be great. حاضر اطاعت. امر امرتان مرادتان همگان هدایتمان کنید. امر بی‌نراش خواهم کرد. حاضرم اطاعت کنم. من حاضر. ولی هنگام شدن همگان چه باید کنم؟ اندر خود را همگان هنگام شدن حاضرم اطاعت کنم. هنگام همینطور که بفرمودید. حاضر اطاعت. چه باید طبق فرمان همگان حاضر اطاعت. هنگام سپاهیان لشکرها سوی کارم برسید. همه توجه بر خود را چه باید کنم؟ همه توجه جنبید باید سپاهیان امرتان دیگران امرت ولی خواهد مرا طبق فرمان حاضرم اطاعت کنم. یقینا همینطور که بفرمود حاضر افت راههای بنده را هدایت کنم. امر اینک توجه فرمایید. همگان هنگام همینطور که بفرمایید. حاضر فرمان شوید. بر خود را همگان بیدرنگ آرایشی جدید. حاضرم اطاعت هدایتمان کنم. بی جمال نابکیان هنگام کار نشانی پس گیرید. نابک مرادتان چه؟ امرتان حاضرم اطاعت کنم. آماده. نابکان همه توجه فرمایید. هنگام فرمان نابکان حاضر و منتظر. مرفاضاش بنده را بدم. نابک چه باید همگان گوش دهید. چه باید کنم؟ هنگام نشانی پس گیرید. نابکیان اسلحه را حاضر فرمایید. چه باید هنگ آماده. نابکی عالی برپا. امرت مرادتان انجام میده. آماده. نابکان همه هنگام شدن همگان گوش دهید. اینک مران را Mine. نابکان آراستش را کوک کرده و مرفاضاش بند. نشانی پس همگی همی شوید. سپاهیان نابکان حاضر و منتظر. همی شوید. سپاهیان It's got to be a Berkshire, eh? Burger. Just because of how fast you got the upgrade there. Also, when there's 0 relics on the map left for you, why would you not get a burger?
What's the shoot? 1.31? 1 point... That's more than 20%. That's a lot more than 20%. Right? Or no? I feel it is. همه توجه فرمایید. هنگام فرمان. حاضر کار باشد. هنگام انجامی مستعد گردید. برای اطاعت همین طور که بفرمودید. زب همه بش حرکت. درنگی مباشد. Weird, no? Like, weird that it actually doesn't feel terrible. That's a good question. I'm not actually sure. They're probably quite decent. Oh. So what were we against just then? Hatery. Hatery 2TC. Is Ottoman best civ? It's definitely banned a lot. Yes. As for whether it's the best, I'm not sure. Not sure. Sengoku MAA only do? Is it ever worth to go Mindwalk over Chapel with OOTD and Hatery? I'll be honest, I very often go Mindwalk over Chapel with OOTD and Hatery. Very often. Ready, Rita. Geheißen, verstanden. Ritar, Spehari, I might not this game, but we'll have to see. Although I think with 2TC Hatery, I do think in general you don't need a chapel. Yeah, boy.
With OOTD, it's super worth it, and I'll try and say mainly, like if you are going a lot of men at arms, having that cuirass upgrade is so good, like so good. Yeah. I also quite like the bleed on the lance connects if you get there. Yeah. The one for Hatery, like, I feel that Arkans lost a lot of value with Hatery when they did the change to Thingamajig. Your monasteries having the aura. So they turn out to be like little Arkans, whereas like let's say you go late game and you've not got a Mind Warp and you want to make a lot of Spearmen, Horsemen, or even Knights. Not having those upgrades available does feel quite shit. Yeah. Reiti. Geheise. You're welcome. Reiti. Reiti. Igat. Yeah. Horet. Behari. Yo. Potskapi. Correct. Geheise. Yo. Do Black Riders get the armor upgrade? Rita. Reiti. Yeah. Yeah. I didn't even think about that. Reiti. Rita. Yeah. Zihu Ava. Yeah. Behari. Yo. Here. Was. Correct. Reiti. Rita. Ja. Potskapi. Horet. Potskapi. Rita. Behari. Ja. Here. Geheise. Yeah. Herstaan. Tari. Kom. Reiti. Yeah. Ritari. Correct. Reiti. Zihu Ava. Behari. Hurheen. Potskapi. Ja. Ritari. Yeah. Ja. Ja. Behari. Ja, ja. Inti. Gam. Horet. Potskapi. Jo. Reiti. Zihu Ava. Yes. Reiti. Correct. Behari. Ritari. Rita. Horet. Potskapi. Hurheen. Zihu Ava. Reiti. Ja. Potskapi. Jezus. Holz. Behari. Rita. Jezus. Reiti. Auf Gas. Reiti. Ziehen. Ritari. Jo. Horet. Reiti. Das han ich gern. Ich gehöre. Behari. Reitial. Ritari. Ritu Hus. Yeah. Du bedankt. Ja. Heise Queeman. I'll come drop off the sheep very soon, and then, in fact, maybe I'll scout him just first, see if he's getting stone. Because that's my big bet at the moment, that stone is on the go. And a second TC. We're in a 2 TC meta, boys and girls. We are. 100%. Yeah. Ritari Reiti. If
Bootskappi. Vergehen på das Skap. Ja. Jo, Behari hier. Da, Grabus. Welcher Bootskappi? Sario Fertiligot. Jo, tue ich alles. Ja, und? Ritu Urs. Die heiße Kalsbalde. Ja, Inti? Ich gehorche. Bedarf man bereit und gibt. Ja, hier. Ja? Ein Arunti? Ich bin bereit. Welli heb ich Ritu. Sia, ich gehorche. Behari Tiunu aber. Ich bin Stay bereit. there, you bastard. Gewisso. Vitari Reiti. Seid bereit. Ein Arun? Aber gar nicht. Ich gewerte bereit. Vitari Reiti. Reits Behari hier. Wie an der Ein Reise für welcher Bootskapitän? Ja, Reitial? Vitari Reiti. Ja. Gewisso. Welcher Bootskapitän? Ein Abend. Ja, Inti? Vergehen wo das Gap. Wie gern? Ritu. Ja, ich vor. Vitari Reiti. Vitari hier. So. Welcher Bootskapitän? Speer, Dragari. Behari hier. Fiore. Zionu aber. Ritu Boot. Reiti zum Gewehr. Welcher Bootskapitän? Speer, Dragari. Vitari Reiti. Ja. Ja, Ein Landswerde. welcher Bootskapitän? Unter Beschuss! Third Vitari one. Reiti. Oh, I lost it. I think it. Speer, Ja? I thought I was getting away. Bereitet uw speer. Landswerde. Speer, Dragari. Hier. Du bedarfst recht? Bereitet uw. Speer, Dragari. Reiti. Ja. Fiumolo. Speer, Dragari. Hier. Speer, uw. Speer, Dragari. Bereitet reiti. Ja. Je heiße Quimmer. Je horen. Zie het aber da. Bereitet uw. Reitial? Speer, uw. Ich bin I didn't bereit. know which one I wanted to go for. Bereitet uw. Speer, Dragari. Je heiße I do like the charge, Bereitet but the uw. gold. Love from. Holy! Thank you, thank you. I just saw the number 100 and I was like, Bedarf ist best. Ein Abend. thank you very much. Landswerde. Ja, Inti? Ich werde des. Speer. Je horen. Inti? Ja, hier. Reitial? Speer, uw. Ja, und? Skolu Gitar. Ich gehorche. Ja, hier. Nach Geheiß. Ich gehorche. Ich bin bereit. Hört zu, Brüder. Wait, did Ja, I? ich bin bereit. No, I did I? Bereitet uw speer. Bereitet uw. Münige bereit. Ich gehorche. Skono Gitan. Bereitet uw. Hört zu, Brüder. Ja, und? Landswerde. Ja, Speer, uw. bereit zu gehorchen. So, wie sind uns? Ich bin bereit zu gehorchen. Wie sind uns? Was wünschst du? Den Geheiß? Gebt Geheiß. Uw, speertrager. Bereid. Speertrager. Zieht zu an Geheiß. Jetzt dran, speertrager. So yeah, that guy's gonna die for sure. Den Geheiß? Die horchet alle. Ich bin bereit zu gehorchen. Jetzt de boer, speertrager. Bereid. Zieht zum Gewehr. Höret alle. Speer, was wünschst du? Speer, linker Fuß, erst gesellig. Gehorchet alle. Moor, speertrager. And I can get the
pikes here, eh? Bereit zu mein Weg ist. Steht stramm, schwer tragen. Im Geheiß. Ich bin bereit zu gehorchen. Was wünschst du? Im Geheiß? Zogen. Schwer tragen. Haltet Faste und schwer tragen. Verebenet schwer. Bereit etwas Arbeit zu tun. Zieht zum Geheiß. Schwer tragen. Was soll ich tun? Steht stramm. Was so Zieht zur nach deinem Wunsch? Mut, schwer tragen. Bereit. Was soll getan werden? Seid bereit zum Gebet dort, Männer. Ich werde das Schwer tragen. Haltet Faste und präsentiert. Höret als ihr Abelüt. Ich lasse das als das. Schwer tragen. Bereit. Zieht Horchet an. Werke durchgetan. Speer ist bereit. Steht stramm, schwer. Hast du? Ach, du wirst. Bereit zu gehorchen. Schwer Landwehr in Zion gedacht. Nur, was soll hier dienen Geheiß? Mut. Bereit im Geheiß. Was wünschst du? Ich bin bereit zu gehorchen. Höret an. Steht schwer tragen. Verebenet schwer. Schwer steht. Bereit etwas Arbeit zu tun. Was soll getan Dortmund werden? bereit. Mut, schwer tragen. Schwer tragen. Ich bin bereit. Steht schwer tragen. Verebenet schwer. Was soll ich tun? Schwer. Im Geheiß. Schönes. Ich bin bereit zu gehorchen. Im Geheiß. Schwer Mut, schwer tragen. Bereit. Ich bin bereit zu gehorchen. Regular raider elephants at the moment. Was wünschest du? Heiligkeit wird Mut. Steht stramm, schwer tragen. Horchet alle. Das nun. Schwer tragen. Verebenet schwer. Zieht ab. im Geheiß. Was so gehört alle? Schwer steht stramm, schwer tragen. Schwer tragen. Haltet Faste und präsentiert. Gehört alle. Zieht zum Gewehrkopf. Zieht zum Werkgrund. Mut, schwer tragen. Das wird getan. Das soll uns überleben. Zieht zum Geheiß. Zieht zum Gewerk. Schwer tragen. Ich bereit zu gehorchen. Gut. Schwer tragen. Haltet Faste und präsentiert. Was soll getan werden? Bereit etwas Arbeit. Steht stramm, ist gut. Schwer tragen. Verebenet Blacksmith one. Gesellen. Schwer tragen. Haltet Faste und präsentiert. Zieht zum Geheiß. Ich Mut, schwer Was? horchet alle. Horchet ihnen Geheiß. Was im Geheiß. Ich bin bereit zu gehorchen. Mut, schwer tragen. Bereit. Schwer tragen. Verebenet schwer. Bereit zu gehorchen. Steht stramm, Mut. Gut. Zieht zum Geheiß. Nach du Geheißes. Schwer tragen. Haltet Faste und präsentieren. Ich gehorche. Bereit etwas Arbeit. Was soll getan werden? Steht Bereit. Höret alle. Holz ist nütz. Gehört alle. schwer tragen. Schwer. Gehorchet alle. Mut, das tue ich. Schwer tragen. Verebenet schwer. Mein Schwer. Im Geheiß. Schwerträger, stellt euch als Soldaten vor. Mut, Schwerträger. Bereit. Schwerträger. Ja, verstanden. Was soll ich tun? Schwerträger. Verebenet schwer. Gehört alle. Steht stramm. Schwerträger. Haltet Faste und Bereit. Brett. Im Geheiß. Mut, stramm, Schwerträger. Schwerträger. Gehorchet alle. Suche das nur. Werd angegriffen. Sie schießen. Schwerträger. Schwerträger, ihr Recht. Schwerträger. Könige bauen. Zieht zum Gewerk. Mut, Schwerträger. Zieht zum alle. Gehorchet alle. Gehört alle. Zieht zum Geheiß. Gehört alle. Nach denen horchet alle. Gehört alle. Was im Geheiß. Horchet alle. Zieht zum Geheiß. Wache, nieuwe Geheiß. Noel's back, Sag. Yeah, I thought about it, and then I was like, I still might do it. Zieht zum Geheiß.
alle. So I've got all the eco upgrades that I need right now. That's great. Was soll ich klicken? Was wünschen? Ziehe ab. Working on these upgrades over here. Gehorchet alle. Horchet alle. Ruhe das nun. Because yeah, no way would you try and attack into Ich werde es für dich errichten. Nell's back. Ich bin bereit. I would love to put a relic on, eh? Diese machen sicher Spaß. Soldeniere, Befehle zum Gehorchen. Befehlen. Deine Befehlchen werden auf. Bereitet euch. Befehle von oben. Ich weiß, was. Wir warten auf Befehlchen, Dorfmann. Versende mich fort. Ja, bin bereit für einen Befehl. Neue Befehle. Befehle. Diese Unruhe bereit. Zieht ab, Männer. Gemachte Abend. Vor sich gehofft. Brüder, Zeit zum Bewegen. Bereitet euch. Befehle von oben. Dorfmänner bereit und erwarten Arbeit. Wer rastet, der rostet. Der rastet. Soldeniere, Befehle zum Gehorchen. Höret alles zu. Befehlchen kommen. Vorsicht und Gehäß. Zielt vor. Waffen bereit. Vorsicht. Gehäße kommen. Höret alle zu. Wir bekommen Befehl. Merken Gehäße, Mann. Geben ab. Befehlchen kommen. Ich gehorche. Gehirn mit all die Nachrichten. Gehäße. I'm going to get the wood chop and the gold one, because dropping off 15% more resources, it's kind of like having your own tax man, basically. I didn't see any upgrades, which is interesting. Dein Wille, die Füße ich. Dein Wille wird meine Schicht ziehen ab der... Horchen auf Gehäße, Mann. Was hast du nötig von mir? Dorfmänner, Zeit zum Schock. Merket Gehäße. Bereitet euch vor. Gebet ab, höret alle. Aber höret alle zu. Wir bekommen Befehlchen. Ein Bauch zur Welle. Gehirn mit all die Nachrichten. Gehäße. Merket Gehäße. Deine Mönche stehen bereit. Das tue. Zielten auf uns. Höret alles zu. Befehlchen kommen. Horchen auf Gehäße. Deine Mönche stehen bereit. So, Bereit ist. Horchen. I do have the buff thing for them. Sie bedürfen uns. bereit. Merket Gehäße, Mann. Waffen bereit. Marschieren. Oh yeah, that's so funny. Hören alle zu. Wir bekommen Wer Befehl. Gebet ab. Befehl. Gebet ab. Befehlchen. Ja, bin bereit. Bereit für die nächste Aufgabe. Handkanonen. Eine Mönche. Verraten uns. Stärke durch Gewehrschütze. Stärke durch in Bewegung. Ja, mach. Der rastet der Rock. Hören alle zu. Wir bekommen Befehl. Blasen auf eure Streife. Ja, bin bereit für Befehl. Ich gehe nach Befehl. Handkanonen. Handkanonen. Handkanonen geladen. Ja, bin bereit für Befehl. Ja, bin bereit für Blasen auf eure Streichhölzer, Gesellen. Oh, it's actually a big one. bereit Okay. für die nächste Aufgabe. Habt das Hirn steht auf. Gebet ab. Stärke durch Gewehrschütze. Höret alle zu. Wir bekommen Befehl. Wer rastet, der Handkanonen bereit. Eine Söldner bereit zum Kriegvergnügen. Wer höret alle zu. Wir bekommen Befehl. Handkanonen geladen. Handkanonen. Bereit für die nächste Aufgabe. Handkanonen geladen. Sende mich an den Kopf. Handblasen auf eure Streichhölzer. Höret alle zu. Befehl kommen. Stärke durch Gewehrschützen. Handkanonen Schule. Handkanonen geladen. Gebet ab. Handkanonen geladen. Marschieren, Handkanonen. Handkanonen abziehen. Stable. Max stable on it. So they get lots of health. Gehäße kommen. Was hast du? Handkanonen mit Vergnügen.
but when it's like not great at all, a fort, we actually kill them pretty well. I do feel like my food income should maybe feel a bit better, but Ja, ich kann das sofort tun. Die Ja. Höre dann. Folge Ihnen Befehl. Söldner bereit zum Dienst. no GG. So I was going to get a fort over here and put a relic in it as well. That was my idea. The new Loz or line of sight upgrade. So strange, isn't it? Like I saw it when I clicked my university, and I was like, that seems funny. So we had more villagers, but we ended up with 5 relics with our regnets. It is interesting. Oh, I need to charge up my phone. I think I've got time for another game. Moretti, thank you, thank you. Thank you very much, lad. 9 beautiful years with one beautiful man, DeMu Queen. Well, thank you, good sir. Thank you very much. Ooh. "10 years. 1 year to Billy's head. The greatest."
The greatest of the emotes. What did we just play? We played Tuklak, but what else can you 2TC with? Oh yeah, we want to try Iabid. Yes. Yes. Oh yes. I'm so stinky at this game. Watching you lets me pretend I know what to do. You're welcome, you're welcome. Thinking. I think I'll still make a mill for the berries. It's never a bad thing. And then we'll work from there, basically. أمرك فارس أجل ما الأوامر بكل تأكيد سأنفذ فارس أمرك ما الأوامر كما تشاء ما أمرك كشاف Uh-oh. أصعد على ظهر الحصان مستعد أنا أتحرك مستعد سأذهب فارس كما تشاء كشاف أمرك ما الأوامر أمرك مستعد ماذا كشاف بكل تأكيد ما الأوامر أصعد على ظهر بفارس شوت أنا أتحرك Shoot. Yeah, so I'm going to start my age up now. أنصتوا مستعد بما تأمر أمرك مستعد استعدوا ماذا ما الأوامر أمرك إنها أوامر Mates! You're meant to go over there, lads. أنصتوا ما الأوامر أصعد على ظهر الحصان مستعد أصعد على ظهر الحصان مستعدة أمرك Should I feel dirty? I don't know. I don't know. Nice, my mill gathered. إنها أوامر كما تشاء كشاف إنها أوامر أصعد على ظهر الحصان ما الأوامر أجل ماذا مستعد ماذا فارس كما تشاء أنصتوا ما الأوامر بكل تأكيد مستعد أمرك انتباه أنا أتحرك كشاف أمرك إنها فارس أصعد على ظهر الحصان فارس كما تشاء إنها أوامر أمرك مستعد أنا أتحرك
بالضبط. أتحرك الآن. الفارس مستعد. أصبر. أوامرك يا سيدي. أفعل ذلك بالفعل. استعدوا جميعا. وصل الكشافة. So I can't get the dervish. That's one thing. Can't get the dervish, أعبر راكبا. which is obviously quite a big deal. أوامرك يا سيدي. سأركب. اصغوا. الأوامر قادمة. الفارس مستعد. أتبع الأوامر. اصغوا. أجل. وصل الكشافة. سأنفذ. استعدوا جميعا. ما هي الأوامر؟ أسرعوا. ما هي الأوامر؟ سأفعل. وصل الكشافة. اصغوا. حسنا اصغوا. سأذهب للتعليم. استعدوا. حان وقت الاستكشاف. الأوامر. الفارس مستعد. سأنفذ. أوامرك يا سيدي. أوامرك يا سيدي. أعبر راكبا. استعدوا. وصل الكشاف. أسرعوا. جاهز للعمل. ما هي الأوامر؟ الأوامر قادمة. الفارس مستعد. أتحرك الآن. أوامرك يا سيدي. أتبع الأوامر. ما هي الأوامر؟ سأركب. وصل الكشافة. أتحرك الآن. الفارس مستعد راكبا. أوامرك يا سيدي. لدي مهمة. الأوامر قادمة. ما هي الأوامر؟ وصل الكشاف. أجل. مرحبا. الفارس مستعد. ما حاجته؟ الأوامر. أوامرك يا سيدي. اصغوا. جاهزة ما للعجل. هي الأوامر؟ مرحبا. سأركب. وصل الكشاف. It's my 2TC day, yeah. I'm basically going through the motions of trying 2TC with a bunch of أوامرك يا sibs. سيدي. That's what I'm doing. وصل الكشافة. جاهزة للعمل. لدي مهمة. ما هي الأوامر؟ أتحرك الآن. ما حاجته؟ ما حق. أجل. مرحبا. الفارس. أفعل ذلك بالفعل. اصغوا. ما هي الأوامر؟ سأفعل. Might be better for me not to do it with the berries, but I'm not sure. الفارس No, بالضبط. the berries have been really good to me. أعبر راكبا. أوامرك يا سيدي. الأوامر قادمة. وصل الكشافة. أجل. مرحبا. لدي مهمة. الفارس مستعد. أفعل ذلك بالفعل. جاهز للعمل. أجل. ما هي الأوامر؟ أسرعوا. لدي مهمة. مرحبا. الفارس. أعبر راكبا. أوامرك يا سيدي. سأركب. ما هي الأوامر؟ أسرعوا. جاهزة للعمل. استعدوا جميعا. أتحرك الآن. وانتبهوا. سأنفذ. الأوامر قادمة. الفارس مستعد. استعدوا جميعا. أفعل ذلك بالفعل. اصغوا. العدو. أعبر راكبا. أوامرك يا سيدي. سأفعل. So 2TC as well. Probably on that deer pack. لدي مهمة. ما حاجتك؟ الفارس مستعد. What else does it do this? ما هي الأوامر؟ أتبع الأوامر. أجل. أوامرك يا سيدي. أهاجم بالضبط. الأوامر قادمة. Not the most crazy. وصل الكشف. أسرعوا. الفارس. أتحرك الآن. أتحرك الآن. We won with the 2TC Delhi. We did get like feudal all-in by a hatchery. Though that was a feudal all-in with hatchery with a dock, huh? أوامرك يا سيدي. Because it was Relic River. Which is very intriguing. ما ما حاجتك؟ هي الأوامر؟ استعدوا جميعا. أوامرك يا سيدي. أسرعوا. وصل الكشافة. سأنفذ. The Dervish Wing is still a really good choice. ما هي الأوامر؟ Dervish Wing, فارس. it's probably still the best choice هي الأوامر. أفعل ذلك بالفعل. overall. فارس But مستعد. Iabit is so situational, you know? Like,
there's so many times where it's like, oh, this would be great, or this would be great. سأركب. لدي مهمة؟ أجل سأنطلق. ما حاجة أتحرك؟ فارس أعبر راكبا. وصل الكشافة. أسرع. العدو. أوامرك يا سيد بالطبع. The Atabeg? One of the least popular. أوامرك يا More of سيد. like a imperial choice than the other ones. مرحبا. ما هي الأوامر؟ استعدوا. أمرك. سأفعل. ما هي الأوامر؟ وصل الكشف بالطبع. جاهزة للعمل. أنصتوا إلى الأوامر. أتحرك But الآن. yeah, it's a big old wall going around the map here. إلى هنا. سأنفذ. Big old wall. أوامرك يا سيدي. Oh, you're welcome. ما هي الأوامر؟ أجل. مرحبا. الفارس مستعد. استعدوا جميعا. استعدوا جميعا. الأوامر قادمة. سيتم تشييد ذلك. لدي اصغوا. سيتم. I should just kind of make sure that I'm not going to run out of food before I أوامرك يا سيدي. really begin. أنا فرحة. أوامرك يا سيدي. سأركب. Good morning, good morning. So he's going to go for an age up as well. Does have a barracks. أنا فرحة. شديد جيدا. And we're about to hit wheelbarrow, so our villagers will be faster. So that's very nice. ما حاجة اصغوا. مفهوم. أمرك يا سيدي. أجمع الحق. أوامرك يا سيدي. الأوامر فصل الكشافة. ساعدني ذلك. وضعت سلف الحصان. آنت الأوامر. انتبهوا جميعا. إلى أين أذهب؟ ماذا لديك؟ ينبغي لهذا أن يظل حتى بعد مماتي. أعطني الأوامر. الكشاف سيحدث. He went for sergeants of all things. Also, that one is sort of behind the wall over there. بذلت مجهودا جيدا. أعطني الأوامر. أمضي إلى الأمام راكب. ماذا؟ إلى أين أذهب؟ أنفذ أوامرك. لقد عثرت على الأعداء. الكشاف مستعدون لركوب القرويون على أهبة آنت الأوامر. ساعدني ذلك الآن. وضعت سرج الحصان. ماذا لديك لأفعل؟ حسنا. وضعت سرج. سأفعل ذلك. حان وقت أعطني أنا أتحرك. إلى أين أذهب؟ الكشافة مستعدون لركوب الأحصنة. سيحدث ذلك. Now, I am curious what his ماذا لديك لأفعل؟ tech he's gone for. حسنا. إلى أين أذهب؟ وضعت سرج الحصان. الكشاف مستعد. راكب كما أمرت. الكشافة مستعدون لركوب الأحصنة. آنت الأوامر. أنا على العدو. ماذا لديك لأفعل؟ الكشافة أسقط يا فتى. سنتحرك الآن. أصغوا جميعا. العدو يهاجم. حسنا. المطلوب. وضعت سرج الحصان. الكشاف مستعد. الكشافة مستعدون للركوب. ارسلني إلى عمل أعمله. الجنود جهزوا أنفسكم. أوامر جديدة. آنت الأوامر. لقد عثرت على الأعداء. حان وقت العمل. بناء مشيد. الرجال انتبهوا للأوامر. اجمعوا أسلحتكم. Heavy spears. ماذا لديك لأفعل؟ الأوامر قادمة إلينا. انتبهوا أيها الجنود. أعطني أي هدأ. القوس جاهز. أتقدم إلى الأمام يا قوس كما تأمر سيدي. رماة السهام. ستأتي الأوامر قريبا. انتبهوا جميعا. نيران العدو. حان وقت. انتبهوا جيدا للأوامر. القذائف أطلقت. So heavy spears and veteran sergeants. Pretty cool. جهزوا أنفسكم. Now, luckily what I'm going for so far isn't terrible against that. Granted, these guys destroy they're really good armor, but I haven't gone for cav. أيها النشابة صوبوا على ارتفاع متناسب. النشابة مستعدون. على قصفهم.
الأوامر كما تأمر سيدي. أيها النشابة جهزوا الأسلحة. انتبهوا جميعا. النشابة جاهزة. الجميع جاهزون. من يريد لنذهب؟ النشابة مستعدون. أيها النشابة. I'm getting a few of my villagers beat up here. اصغوا جميعا، انتبهوا جميعا. سأنهي بناء ذلك عما قريب. ماذا اصغوا جميعا. حان وآنت الأوامر. سأفعل ما تطلب. ماذا لديك أيها الجنود اسمعوا الأوامر. أيها الجنود اسمعوا الأوامر. ما البناء؟ أيها الجنود انتبهوا جميعا. رتبوا الصفوف وتحركوا. اصغوا جميعا. سأنهي بناء ذلك عما قريب. حان وقت. اصطفوا حركوا قدما تلو الأخرى. حان وقت العمل. صمتا. جهزوا أنفسكم. استعدوا للأوامر. ماذا لديك لأفعل؟ آنت جهزوا أنفسكم. ماذا لديك لأفعل؟ أيها الجنود اسمعوا الأوامر. استعدوا للأوامر. ماذا لديك لأفعل؟ اصغوا جميعا. أيها الجنود أيها الجنود نحن ذاهبون. النشابة جاهزون مستعد. سأفعل ذلك. أيها النشابة جهزوا الأسلحة. تم استهدافنا. ماذا لديك لأفعل؟ حسنا. أيها النشابة جهزوا الأسلحة. حان وقت الأوامر. النشابة جاهزون ومنتظرون. أيها النشابة صوت نعملوا ذلك. سيروا هيا بنا نعمل. النشابة أيها الجنود يطلق. نحن ما هي أوامر بل أيها الجنود سيروا. Alright. هيا بنا نعمل. So he has one fort up so far. النشابة مستعدون. هيا كلكم لا سيروا. أيها النشابة أمرك يا سيدي حالا. أيها النشابة سأفعل. جهزوا أنفسكم. النشابة الجنود هنا تحرك. الجنود مستعدون. نحن نسير. هيا أسرعوا. أيها النشابة جهزوا. نحن راحلون. أيها النشابة مستعدون. Yeah, lots of sergeants. صوبوا على ارتفاع منخفض. اصغوا جميعا. انتبهوا جميعا. أيها النشاب جاهزوا. أيها النشابة جهزوا الأسلحة كما تأمر يا سيد. النشابة جاهزون. أمرك يا سيدي حالا. نسير ولن نظل في الخلف. النشابة على أرجلكم وليتحرك الجميع. أيها النشاب سمعتم ذلك. أيها النشاب جهزوا أسلحتكم. تقدموا. أيها النشابة نحن نسير. هيا أسرعوا. أيها النشابة مستعدون. أيها النشابة كما تأمر يا سيد. ضموا أسلحتكم إلى أكتافكم. أيها النشابة. آنت الأوامر. اعتبر الأمر منتهيا. أيها النشابة جاهزون ومنتظرون. الرجال المسلحون ينتظر. ما الذي يتمناه؟ النشابة مستعدون. آنت الأوامر. ما هي أيها النشابة صوبوا. أنا مستعد للدماء والمعركة. ماذا لديك؟ النشابة جاهزون ومنتظرون. انتبهوا جميعا. سأسمع الطعام. أيها النشابة جهزوا الأسلحة. You want to make walling? We can make walling. النشابة مستعدون. الجنود مستعدون للعمل. أيها النشابة. So right now I'm cutting the pilgrims. That's the main goal here. النشابة مستعدون. Pilgrim cut. نيران العدو. أيها النشابة صوبوا على ارتفاع منخفض. النشابة استعدوا. سيروا. ضموا أسلحتكم إلى أكتافكم. أيها النشابة. أيها النشابة جهزوا الأسلحة. And as these guys get kills and they get the buff, they are faster and deal more damage. So then it turns out that they're not actually terrible. حان وقت العمل. اصغوا جميعا. سأبني ذلك لك. أيها النشابة جهزوا الأسلحة. And soon we can get another wing, which, honestly, I am not sure which one. Like, this is permanent value, but is it what I really want? I'll get it, I'll get it. آنت الأوامر.
النشابة جاهزون. الجنود مستعدون للمعركة. أيها النشابة صوب. الجميع جاهزون. النشابة مستعدون. حان وقت الأوامر. أيها النشابة صوبوا على ارتفاع منخفض. أصبوا جميعا. النشابة جاهزون ومنتظرون. مفهوم. أيها النشابة جهزوا الأسلحة. استعدوا للأوامر. اصبوا جميعا. انتبهوا جميعا. أيها الجنود اسمعوا الأوامر. Actually, no. اصغوا جميعا. Something like that. استعدوا للأوامر. رتبوا الصفوف وتحركوا. أي هدف جديد؟ القرويون على أهبة الاستعداد. ماذا لديك؟ لديك شيء بالقطع يعني. آنت الأوامر. سأبني ذلك الآن. أيها الجنود اسمعوا الأوامر. أعطني أوصي جهزوا أنفسكم. ماذا لديك؟ انتبهوا جميعا. أيها الجنود انتبهوا الآن. يبدو جيدا. حان وقت العمل. انتبهوا جميعا. أيها الجنود انتبهوا الآن. سأفعل. أيها الجنود اسمعوا الأوامر. So one thing we can definitely say at the moment, we are cooking. استعدوا للأوامر. إلى أين أتحرك كما أمرت؟ 19 minutes in after doing a flood of units. أيها الجنود اسمعوا الأوامر. تم البناء. حان وقت العمل. استعدوا للأوامر. حان وقت العمل. ذاهبة كما. جهزوا أنفسكم. حسنا حسنا. حان وقت التحرك. أيها الجنود أمرك. حان وقت اصبوا جميعا. أيها النشابة جهزوا. أنصتوا. انتباه. الأوامر. أيها النشابة جهزوا الأسلحة. أنصتوا جميعا. سنتلقى. القرويون. أيها الجنود استعدوا للواجب. انتباه. الأوامر قادمة. لن ترتد. إنهم فوق الثلوج وجاهزون. السلاح راكبي الجمال. أنصتوا جميعا. الجمال تطيع أمرك. أمرك. الجمال تنتظر بفارغ الصبر. الأوامر خاطئون جيدا. ما حاجة أنصتوا جميعا. أمرك. أنا لن تنصتوا جميعا. حسنا فليتحرك الجميع. اسمعوا بحرص يا رجال، لدينا أوامر. صمتا واسمعوا الأوامر. اسمعوا اتبعوني وأنا أسير راكبا أمامكم. It's about the scariest moment for us, I'd say. الأوامر قادمة. لدينا وجهة. الأوامر قادمة. انتباه. الأوامر قادمة. اسمعوا أمر. تحرك إلى وقت العمل. أي حماقة. لدينا أوامر. جاءت الأوامر بالتحرك يا رجال. استعدوا. أيها الجنود لدينا أوامر لطاعتك. سأفعل بكل رماة المدافع. على أنصتوا. لدينا وجهة نقصدها. رماة المدافع اليدوية قد لقبوا القبائل. انتباه. Where's my other wood dudes? Is it these? الأوامر قادمة. للأوامر يا رجال. أمرك. أنا So I've مستعد. got a bunch of dudes gathering. Ah, there they are. الأوامر قادمة. Fuckers. إنهم فوق. اثبتوا الآن. أنصتوا جميعا. الأوامر. أوقفوا أي حماقة. نحن تحت الضغط. أنصتوا. الأوامر قادمة. أرسلني إلى أي معركة. Now, my desert raiders are not going to be good against those, إننا في انتظار التعليمات أيها القروي. for sure. أنصتوا جميعا. But they're going to be damn good against everything else he's making.
Actually, with the extra armor they get from these, it's actually not bad at all. From the Now I do wonder what he's gone for. Actually. So because he had the heavy spears, he does indeed have extra health on these forts. That's a lot. Builds. So when I get to 75 out of 75, I will officially be able to get faster attack in desert. Let's think about something. So elite sergeants, I tell you what, it would be much better for me to go range against these. Although I would love to get on these mangoes with melee, obviously, but sometimes what can you do? They actually don't take much damage from these mangoes. I swear mangoes are worse. I swear is it. Okay, time for more. He has so many forts. Okay, now they attack faster, eh?
الأسلحة جاهزة. Oh, I hate these yellow buttons, man. أين تريد أنصب الآن يا شرف تفنديرو. صامدي إلى الأمام راكبا. ما حاجتك إلى اذكر طلباتك أوامر يا سيدي. نحن ثم الخط. أنصتوا جميعا تفرقت الأوامر. إنهم سلوا أسلحتكم. رماة المدافع اليدوية جاهزون. اسمعوا بحسن يا رجال. الجمال تنتظر بفارغ الصبر. اركبوا كما أمرت. أمرك واضح. الباب الذي تعرضوا أطيعوا أمره. مسيرة كل الجبال إلى الجبال. الطاعة واجب. إلى الأمام. ويقاتل السلاح. أطيعوا أمره. كل شيء جاهز. إنهم ضد الخروج والجبال تنتظر. اتبعوني وأنا أسير راكبا أمامكم. ارفعوا أسلحتكم وقدموا. It went surprisingly well. Torch damage against Mango. So these units can actually switch from range to melee. Golden Age. Camels attack 20% faster as well. Is there any validity to it? I like genuinely think there might be, but I'm not sure. We obviously played against a guy that was also booming, and he did get a wall off so he could get like 2 relics. Because where was the third one actually? Was the third one over here as well? Yeah, so there's one here and then one here, or somewhere around here, that he walled off. So I couldn't get it like here, I think. Intriguing, intriguing. Now we're obviously rich as Larry. We even got trade on the go. Not a ton. But we are trying to like absorb the gold on the map. Because if we cut off the pilgrim head and cut off this gold over here, then he's severely lacking gold. So that's what I was thinking about. Which, yeah. Alright team, today I did say it was going to be a short stream, but I had a lot of fun. I almost want to keep on playing. So yeah, I just want to say thank you so much. And I want you guys to have a lovely time. My stream will be longer tomorrow. Yeah, I dropped my boy off at preschool today. He woke up at 5:30 AM, so knackered. And now I have to do some real life bits and pieces. But I hope you all have a lovely, lovely week. I'll be back again tomorrow. Take care of yourselves. Have fun. Booyah, baby.